Good afternoon, everyone. Thank you for being with us today. We currently have 105, 106, 107 participants. So it's good everyone's joining us. We had about over 200 participants registering for today's session. So let me just start very slowly just to allow everyone time to join all of us. Alright, selamat tengah hari semua. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada hari ini untuk sesi latihan hari ini. I am just going to keep speaking slowly for a few minutes just to let everyone have an opportunity to come on board. We're still missing about 100 people. Let's just give everyone a few minutes to join us before we start. But by way of introduction, my name is Lena. I am the Kuala Lumpur Bar Chair. Before I introduce our esteemed speakers, let me just go through a couple of housekeeping rules. So not too much, just very simple, straightforward rules. Please stay on mute. If you have any queries, please just type it in the chat box. Throughout the entire session, I will be looking at the chat panel, so I will be monitoring the questions that come in. Please ask all your questions, all right? That's what today's session is for. The speakers want to hear from you. Any questions that you may have. Is eReview supposed to start at 9 a.m. sharp? All the parties supposed to be logged in contemporaneously before we start a session. Any questions you may have, please ask, all right? That's what today's session is for. Okay, in another minute, I'm going to introduce our speakers. Okay, we have 120 participants. Thank you everyone for being here today. And let me now start introducing our speakers. We have two speakers today. Thank you very much for the both of you for taking the time today to join us. We sincerely appreciate it. We have, first of all, Puan Norhanum Hassan. She is a former practitioner, but she is currently now with eKehakiman, and she is actually going to be giving us not to say an in-depth training on eReview, because I think we all understand the basics, but she's definitely going to tell us the to-dos and maybe the not-to-dos of eReview. And also joining us today is Puan Faraziana. I think those of you from KL, all of you would be familiar with her because she is currently a Deputy Registrar with the Kuala Lumpur High Court. She is joining us today to give us her perspective as a user of the eReview system. All of us today here as lawyers, we are also users, but we are from a particular side. So Puan Farah is from the other side, and she will help us with today's training as well. Yes. Okay. All right. We currently have, okay, I think we are stabilizing at 120, 121. So I think that's a fair number, and I think it's a good start for us. So Puan Hanum, would you like to start? I'll just throw it over to you now. Okay, thank you Miss Lina. So, hi, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Saya harap anda boleh mendengar saya dengan jelas di sini. Miss Lina, can you hear me? And Puan Farah? Yes, very clearly. Thank you so much. Okay, yang pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Bar Council di atas usaha pada petang ini kerana kami sangat mengalu-alukan usaha seperti ini supaya apa-apa pertanyaan berkenaan eReview especially dapat diajukan melalui platform yang betul.
Okey, mungkin ada di antara anda yang menonton webinar pada petang ini ya, mungkin pernah melihat saya sebab saya telah pergi pusing boleh dikatakan hampir ke semua mahkamah, dan dalam taklimat juga saya ada menyentuh sedikit tentang eReview. Baiklah, setakat ini apa yang saya difahamkan penerimaan daripada pihak peguam adalah sangat-sangat positif. Especially with the current situation nowadays, with the PKP, dengan pergerakan yang terbatas, contohnya baru-baru ni kita tidak dapat pergi ke Mahkamah Alostar. Okay, kebanyakan peguam sangat menghargai sistem eReview yang telah diperkenalkan. So untuk petang ini, as mentioned by Miss Lina earlier, saya tidak akan pergi terlalu detail sebab saya percaya kesemua kita yang berada di sini telah tahu dan kita semua telah pun basically mahir apa itu eReview. But saya akan menyentuh tentang beberapa perkara yang mungkin kita terlupa ataupun kesilapan-kesilapan yang dilakukan sama ada daripada pihak mahkamah ataupun daripada pihak peguam sendiri. So harapan saya dan juga saya percaya Puan Faraziana bersetuju dengan saya, kita dapat mengambil sesi petang ini dengan sangat positif. This is not a blaming or try to pinpoint something, siapa yang salah, siapa yang betul, tidak. Sebarang kesilapan di pihak mahkamah kami terima dan sebarang penambahbaikan juga sangat kami alu-alukan. Baik. Mungkin saya boleh mulakan dengan sedikit mukadimah bila eReview ini bermula ya. eReview ini bermula di Mahkamah Rayuan dan juga Federal Court ya. Kami bermula sekitar 2018 diperkenalkan. So ini bermakna para pengguna, para peguam yang sentiasa ke Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Persekutuan telah menggunakan sistem eReview lebih awal berbanding dengan mereka yang sentiasa berurusan dengan Mahkamah Tinggi. Setelah menggunakan hampir dalam 6 ke 7 bulan, kami mendapat banyak maklum balas yang sangat positif dan telah diarahkan seterusnya untuk mengembangkan konsep eReview ke mahkamah-mahkamah tinggi. Baik, untuk permulaan kami telah mengembangkan dulu sistem ini ke Mahkamah Kuala Lumpur dan juga Pulau Pinang ya, hanya untuk kes-kes writ sahaja sebagai permulaan. I still remember last time when I went to Penang, setelah mereka menggunakan eReview untuk kes writ, terdapat banyak permintaan ya untuk memanjangkan penggunaan eReview kepada kod-kod lain. So bertindak daripada permohonan dan juga kita juga tengok sama ada sistem stable ataupun tidak. Kami seterusnya mengembangkan sehinggalah pada 2 Januari 2020 boleh dikatakan kesemua mahkamah tinggi di Malaysia termasuk Sabah Sarawak ya turut menggunakan sistem eReview bagi kes-kes writ, saman pemula dan juga rayuan. Baik, untuk writ, saya percaya anda biasa dengan kes-kes writ ya. Untuk kes-kes writ secara umumnya kita mempunyai 6 borang yang perlu dilengkapkan oleh para peguam sepanjang sesi pengurusan kes. Dan untuk pengurusan kes yang pertama, kita akan bermula dengan borang 1 dan 2. Baik, jikalau anda yang di Mahkamah Kuala Lumpur dan juga Pulau Pinang, saya tidak pasti sama ada anda masih ingat ataupun tidak ya, di awal-awal penggunaan eReview, anda hanya boleh mengisi borang 1 sahaja untuk plaintiff. Kemudian setelah kami menerima maklum balas, kami membuat penambahbaikan ya, dan akhirnya kami memanjangkan tempoh pengurusan kes yang pertama daripada 2 minggu kepada 30 hari dan borang 1 dan 2 akan diberikan terus kepada plaintiff untuk diisi. Kemudian kita ada PKP by 18 hari bulan Mac, we start our PKP. So konsep asal eReview hanyalah untuk pengurusan kes sahaja. Tetapi berdasarkan keadaan pada ketika itu, pihak pengurusan tertinggi, Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia telah bersetuju untuk memberi kelonggaran bagi kes-kes yang telah ditetapkan untuk perbicaraan supaya boleh dijalankan secara eReview juga.
Jadi ini bermakna terdapat beberapa lokasi yang telah mengguna pakai sistem eReview bagi kes-kes yang ditetapkan untuk perbicaraan yang ringkas ya, yang straightforward, okey. Boleh digunakan methods ini sehinggalah sekarang. Maksudnya tidak terikat hanya kepada kes-kes eReview sahaja. Baru-baru ini saya ke satu negeri di pantai timur ya, mereka menyatakan bahawa eReview sangat membantu terutamanya bagi peguam yang berada di luar kawasan. Jadi mereka kata, oh Puan, this is very good. Kami tidak perlu lagi bergerak ke satu-satu lokasi, tidak perlu membayar orang untuk MOB, okay? Dan mereka boleh menghantar sebarang notifikasi in advance. Itu adalah satu kelebihan eReview yang saya percaya telah memudahkan banyak pihak. Saya memberi contoh sekiranya anda, para peguam mempunyai perbicaraan pada hari pengurusan kes yang telah ditetapkan. Pihak peguam atau sama ada plaintiff ataupun defendant boleh menghantar notifikasi, boleh menghantar sebarang makluman ataupun apa-apa sahaja yang ingin dimaklumkan kepada mahkamah ya, lebih awal. Okey. Di sinilah kami nampak ada beberapa insiden yang berlaku yang saya percaya saya akan huraikan kemudian. Kemudian selain daripada itu, saya juga percaya terdapat kekeliruan di kalangan peguam apabila menjelang eReview yang kedua, ketiga untuk kes writ terutamanya ya, mereka telah diberikan dengan borang 3, 4 sehinggalah yang ke-6. Jadi di sini berlaku persoalan, timbul satu persoalan di kalangan peguam. Mereka tanya, Puan, bagaimana kami nak proceed dengan eReview? Kami tak tahu berapa ramai saksi yang kami nak bawa. Jadi soalan-soalan sebegini sebenarnya boleh ditanya kepada pihak kehakiman ataupun pihak mahkamah. Tapi malangnya ada yang tak bertanya dan terus-menerus tertanya-tanya, kata, oh apa yang kami nak buat? Apa sepatutnya yang kami perlu ke kami telefon mahkamah ataupun perlu ke kami hadir ke mahkamah? Jadi soalan-soalan begini yang sebenarnya saya percaya berlega di secap fikiran para peguam yang menerima borang-borang in advance. Baik itu untuk kes writ. Untuk eReview juga secara umumnya kami juga menetapkan hanya mereka yang bergelar peguam sahaja yang boleh mengambil who can participate in the eReview session. Ini bermakna tidak timbul lagi isu MOB, tidak timbul lagi, tidak sepatutnya mereka yang tidak ada locus untuk muncul. Tapi malangnya ada juga situasi yang berlaku yang buat eReview adalah orang lain, menggunakan ID orang lain, tetapi bila hari perbicaraan yang muncul adalah peguam lain yang akhirnya menyebabkan pihak-pihak mungkin terpaksa menangguhkan perbicaraan tersebut. Jadi ini juga adalah dilema daripada pihak mahkamah, antara yang maklum balas yang saya terimalah bagi pihak kehakiman, bagaimana untuk mengatasi perkara ini. Bagi kes-kes lain untuk kod-kod seperti OS dan juga rayuan, tidak ada masalah sangat. Dia lebih kepada writ di sini sebab writ kita ada banyak borang yang perlu dihantar oleh para peguam ya. Selain daripada itu, secara umumnya juga eReview, saya percaya anda semua tahu anda perlu assign kes-kes itu kepada diri anda sendiri. Walaupun 10 kali pengurusan kes, 10 kali perlu di-assign ya. Dan sekarang melalui penambahbaikan yang sedia ada, pihak-pihak boleh assign lebih daripada satu nama. Maksudnya kalau plaintiff ada 2 atau 3, boleh assign kepada semua. Ini untuk mengelakkan supaya tidak ada pihak yang terlepas untuk sesi eReview ini. Miss Lina, is there a question in between? Actually, no, not yet. But I have questions. Yes, please. because I think kan mula-mula kita cakap pasal borang. So actually coincidentally kita ada banyak feedback. Kita ada terima banyak feedback daripada para peguam sebab, and you were right, you're quite right about when the PKP started, when the MCO started. That's when the issues started coming about these forms. Sebab borang tu perlu diisikan. Kalau kita tak isikan borang, you boleh can masuk. Betul. Betul, yes. So basically the lawyers are asking, what can we do? Because
especially a couple of months ago when you couldn't actually do any service. So that means you're probably now in your second or even your third CM, where you are still at the initial stages. So for example, for me, and I don't know whether this is right, but just for me, what I have advised is, sebab ada di bawah form tu, ada orang tu memang ada kotak kan, where you can actually write. So Explain. I actually said, Correct. just Yeah. tick and explain. So maybe you tick on N/A. So I think maybe that stands for not applicable. And Yeah. then you explain the scenario, what is exactly going Yeah. on. Tapi masalah sekarang is this. Peguam semua rasa bimbang sebab the next time they come for CM, that relevant form has already been submitted. Now they are faced with Boran 4, Boran 5, which has gone so far in advance. So I think we need to deal with that. And then kadang-kadang peguam juga rasa that we are now in the initial stages. I am not yet ready to give you the particulars for Boran 5 and 6. Okay. What do we do with this? Alright. Okay. Untuk makluman semua ya, semasa sistem eReview ini dibina ya, penghantaran borang-borang tersebut kita sesuaikan mengikut peringkat CM. Betul. Yes, dan borang-borang itu juga adalah fleksibel. Sistem adalah fleksibel untuk pengguna iaitu pegawai-pegawai mahkamah. Mereka boleh hantar mengikut kesesuaian. Baik, saya bagi contoh begini ya, untuk kes read. Borang 1 dan 2 ia adalah mandatory untuk diisi pada sebelum eReview yang pertama. Baik, borang 1 dan 2 dia lebih kepada kehadiran. Okey, itu adalah soalan-soalan biasa yang kita tanya semasa first CM date. Kemudian mahkamah menetapkan eReview yang kedua. Semasa eReview yang kedua, okey, kalau mengikut logik sistem sepatutnya borang 3 dan 4 boleh dihantar. Tetapi untuk pegawai-pegawai yang mengendalikan sesi eReview, mereka mempunyai pilihan sekiranya mereka tidak ingin menghantar borang-borang tersebut, ataupun mungkin ada juga yang macam yang Miss Lina nyatakan tadi ya, yang advance dihantar terus sampai borang 6. Okey. Bagi menjawab persoalan, apa yang perlu peguam-peguam ini lakukan? Kalau tak hantar, kalau tak lengkapkan, tak boleh hantar borang, tak boleh mulakan perbualan dan akhirnya tergantung begitu sahaja. Betul? Okey. Apa yang saya boleh kongsikan di sini, isikan dahulu borang itu, okey, lengkapkan sekiranya macam yang Miss Lina nyatakan tadilah, sekiranya ada maklumat. Sebagai contoh dalam borang 4 bilangan saksi. Kita tak pasti berapa ramai saksi yang kita nak bawa. Mungkin pada baru CM yang kedua kita rasa kita hanya nak hantar 3 saksi, nak bawa 3 saksi sahaja. Tidak mengapa, isi sahaja, hantar kerana borang-borang itu boleh diminta kepada mahkamah untuk dihantar semula kepada para peguam. Tidak ada masalah. Maksudnya jika ada sebarang penambahbaikan, pindaan maklumat pada borang, pihak peguam boleh nyatakan semasa sesi eReview sedang berlangsung, ataupun mungkin boleh meminta kepada pihak mahkamah, Puan, saya mohon untuk mahkamah menghantar semula borang tersebut kerana kami ingin melakukan sedikit pindaan. Betul atau tidak Puan Farah? Saya percaya ia boleh dilakukan ya. Di sini saya juga ingin mencelah sedikit, nak berkongsi maklumat lah berkenaan dengan penggunaan borang-borang 1 sampai borang 6. Macam mana yang Puan Hanum bagi tahu tadi, penggunaan borang-borang ni kita ada pilihan. Untuk case management, the first case management, it will be issued automatically secara melalui sistem. But for the next case management, when the registrar is about to fix the next date for CM ke, for hearing ke, they will be given a choice whether they want to tick or untick the forms. So if they chose to kalau mereka pilih untuk tick the form, then only during the next CM date you have to fill that out. So it is actually up to the registrar whether they want to issue the form again or not. And it usually depend also on the judges. If the judges use memang mengambil kira penggunaan borang-borang tu, memang kita akan tick lah. Tapi kalau mereka tak ambil kira sekalipun, registrar akan ambil kira. So it will be part of the notes of the nota keterangan juga. The NOP.
The NOP. So penggunaan borang tersebut sebenarnya kita tengok keperluan. Kalau perlu untuk isi lagi the next CM date, memang saya akan issue lah. So on behalf of untuk menjawab kepada para peguam, sekiranya berlaku situasi sebegini, tidak ada salahnya untuk meminta kembali kepada mahkamah. Okey, mohon untuk dihantar semula borang tersebut. Ia boleh dilakukan. Jangan risau, dunia anda belum berakhir lagi. Puan, can I just ask a question here? Yes. Because Puan Hanum earlier had said that those forms after submission can actually be amended. Is that true? Because if I recall correctly, the form actually warns you that, are you sure about the contents before you submit? Yes, So yes, to us, yes. it appears that it cannot be open for amendments. Puan Farah nak jawab? Silakan. Okey. Alright, betul. Memang kami letak notifikasi sebab kenapa perkara ini berlaku, sebab semasa penggunaan eReview di appellate level kami dapati para peguam sebab mereka terpaksa menghantar borang sebelum boleh memulakan sebarang penghantaran maklumat, mereka tidak meletakkan maklumat yang perlu. Dia letak dash, dia letak tidak berkenaan, dia letak seperti dalam pleading. Jadi seolah-olah penggunaan borang itu defeat the purpose. Okey. Disebabkan itu kami meletakkan satu notification, are you sure, as mentioned by Miss Rina just now. Alright. Tetapi as I mentioned, sekiranya terdapat maklumat yang ingin ditambah ataupun pembetulan, boleh dilakukan dengan memohon dahulu kepada mahkamah. Ataupun just maklumkan semasa session eReview dan mahkamah mungkin boleh membuat catatan di mana-mana. Tidak begitu Puan Farah? Ya, betul. Yes. Dan selalunya during the case management pun ada registrar yang akan ulang sekali lagi untuk tanya. Sorry, tanya apa? During the case management, ada some registrar will again ask the question already asked in the borang. Yes. Okay. All right. No, but I think essentially the answer we are getting about the forms is don't stress. Yeah. If the form you are getting does not match the stage you are at, just fill it up, submit it, but make a note that when you do get to that stage, perhaps request the registrar to resend or to allow you to amend that form again. So I think that's a really, really good and satisfactory answer. And another thing, Miss Lina, is you have the chat room where you can use to explain yourself with regards to the borang-borang. Yes. Yeah. Alright. Will do, Puan. Okay. Yeah, just now Puan Farah mentioned about chat room. So I think that this is something that I have to share with all of you today. Okay, regarding the chat room, saya faham kadang-kala that's what I call it, the chat room. Don't mind. Okay. Alright. It's not supposed to be called chat room lah. Ia adalah ruangan untuk kita menghantar notifikasi. Tapi kadang-kala para peguam, mereka merasakan sesi itu adalah macam santai, seolah-olah bermain WhatsApp pula dengan pegawai mahkamah. Jadi apa yang berlaku, ada juga saya jumpa sesama peguam mereka boleh bergaduh pula di dalam eReview. That is to me something very unprofessional lah So don't be surprised sekiranya pegawai mahkamah tiba-tiba endkan session itu menyebabkan anda tidak boleh menghantar sebarang notifikasi. Ada juga yang terlebih beramah mesra dengan pihak mahkamah. Dia tanya mahkamah, apa khabar puan? Dah makan ke belum? So ada pelbagai insiden yang memang saya ingat sampai sekarang ada satu contoh ni yang berlaku, mengeluarkan peribahasa mengata dulang paku serpih, mengata orang dia yang lebih. So benda-benda ni saya harap diambil berat oleh pihak peguam. Tidak perlulah bermadah sangat sewaktu membuat eReview bergaduh apatah lagi. Kalau boleh gunalah bahasa yang proper, a proper language. Kerana formal. Betul. Kerana apa yang anda typekan di situ setelah anda tekan hantar tidak boleh di-delete yang pertama, dan yang kedua will be recorded di dalam NOP. Ya, betul.
Sebab Saya pun I would like to caution the same thing that it will be yes. it will form part of the notes of proceedings. So the judges will read it, the officers after us will read it. So siapa-siapa yang buat search akan dapat baca. Betul. So Sebab dekat situ disebabkan perkara tersebut lah kita minta sangat untuk bahasa tu biar formal lah. Sebab kita memang mengendalikan sesuatu yang rasmi kan, yang formal untuk jadi part of the. Sebab yang pada saya ia agak memalukan lah ya apabila yang bergaduh di dalam e-review ia tidak sepatutnya berlaku. Kalau bergaduh dengan bersopan santun tidak mengapa. Masalahnya ini bergaduh mengeluarkan kata-kata kesat. Jadi selepas bergaduh telefon ke pihak saya, Puan, saya minta maaf tadi saya terlalu mengikut emosi, bolehkah ia dikeluarkan? Saya mohon maaf banyak-banyak, memang pihak kami tidak boleh mengeluarkan kembali apa yang telah dihantar kepada pihak mahkamah. Walaupun you bergaduh dengan your opponent, selalu kalau dalam taklimat saya akan cakap, kalau anda bergaduh sekalipun, jangan type dalam sesi e-review, you telefonlah peguam tersebut. I think di situlah kita kena lebih berhati-hati. Yeah. Okay, dan alright. Ada juga yang pernah bertanya pada saya berkenaan sesi e-review, pihak ketiga boleh join tak Puan? Saya pencelah, saya intervener, boleh tak saya join? Ya boleh, anda boleh join. Ini adalah antara penambahbaikan yang kami telah lakukan. Sebelum ini hanya plaintiff dan defendant sahaja. Kemudian mengambil kira keperluan semasa sebab kami buat projek e-review ni by stages ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sekarang pihak ketiga, pencelah, intervener, setelah anda diberi kebenaran, maksudnya anda memang confirm you are parties to the case, anda boleh mengikuti sesi e-review tersebut. Berkenaan dengan beri kebenaran, saya rasa banyak isu. Mungkin banyak soalan daripada peguam, mereka tak boleh join. Jadi di pihak saya, di pihak mahkamah, kami nak memberitahu yang kalau ada masalah tak boleh nak join as a third party ke ataupun as a intervener ke, maknanya tak dapat permission lagi. So what you have to do, you have to call us lah. You have to call us and let us know whether we have allow. Betul. So I think we need to go back to the beginning. I think first of all, we need to maybe present e-review that yes, it is just between the plaintiff and the defendant. I think we also need to talk about the first e-review, whether at the first e-review is the defendant's counsel supposed to be present, how I think we need to talk about that, and then let's talk about the intervener, because when the intervener comes in, the issue about kebenaran is also an administrative issue where the courts need to also come in. So I think we need to explain what's happening behind the scenes so that the lawyers understand why is it on the day itself, if they haven't filed their memorandum of appearance or they only filed it on the day itself, why is it on that day they are not able to actually join the e-review? I think maybe we just need to give a bit of background information to that. Okay, alright, Ms. Lina, before I answer that question, saya nak tanya juga untuk sesi petang ni ada juga chambering ke yang turut serta? Yes, there are a few pupils. Okay, so kita ada beginner jugalah yang baru. Correct. So mungkin saya perlu explain sedikit konsep e-review untuk beginner lah ya. Okay, seperti yang saya nyatakan tadi, eReview adalah satu platform untuk pihak-pihak menjalankan pengurusan kes secara dalam talian tanpa perlu menghadirkan diri ke mahkamah. Itu yang pertama. Mengambil kira situasi keadaan sekarang di mana kita ada PKP, ada setengah kawasan yang PKPD tidak boleh masuk ke kawasan tersebut. Jadi ada juga kes-kes yang walaupun statusnya berstatus perbicaraan, kami memberikan kelonggaran untuk pihak-pihak menggunakan platform eReview. Yang itu pihak peguam tidak perlu buat apa-apa, hanya dengar sahaja arahan daripada mahkamah. Yang kedua. Yang ketiga, setelah saya nyatakan tadi, bagi pihak peguam, saya percaya setiap peguam yang ingin mengikuti sesi e-review perlu ada ID sendiri.
Jadi apabila anda log in ke dalam session eReview, baik, menggunakan ID anda sendiri, apa yang anda patut lakukan adalah untuk assign, untuk membuat agihan kes itu kepada sama ada diri anda sendiri ataupun kepada diri anda dan juga mungkin beberapa peguam yang lain, mengambil kira kalau lah ya pada hari eReview tersebut anda tidak dapat turut serta. Okey. Jadi itu adalah konsep eReview. Okay, so saya berharap kalau untuk yang baru-baru ataupun mungkin yang belum pernah menggunakan eReview, so anda jelas konsepnya di sini. Kalau di pihak peguam, anda mestilah mempunyai ID anda sendiri untuk login ke dalam sistem, kemudian perlu membuat agihan. Kadang-kala apa yang berlaku yang kami terima daripada peguam, dia telefon, dia cakap, "Puan, saya tak boleh login sistem, Puan. Sorry, saya tak boleh join eReview, Puan. Saya tak jumpa kes itu." Jadi bila kita tanya, kenapa tak boleh? Dah buat assignment, dia tanya mahkamah balik, assignment apa, Puan? Okey, assignment yang kami maksudkan adalah apabila anda login, anda klik pada kes, anda akan nampak kepada siapa kes itu harus diberikan agar sesi eReview itu boleh diikuti. Baik. Menjawab persoalan Miss Lina tadi ya, adakah defendant perlu appear on the first CM date? Okey, sekiranya ya defendant telah diwakili oleh peguam. Okey kan bila saya bagi contoh dalam kes writ ya, apabila plaintiff dia dah filekan writ bersama dengan penyata tuntutan, kemudian dia menerima balik ya extraction from the court, dia harus membuat serahan kepada pihak defendant. Kalau defendant mempunyai peguam, sewajarnya defendant appear pada hari eReview tersebut. Tapi kalau defendant adalah public, kadang-kadang koperasi, saya beri contoh koperasi melibatkan FC dengan koperasi, dia tidak melibatkan sebarang peguam, tidak diwakili peguam. Jadi kalau dalam keadaan sebegini, pihak mahkamah perlu memanggil kedua-dua pihak hadir ke mahkamah membuat CM seperti biasa. Okey? Kita tidak benarkan MOB, sebab itu adalah tujuan asal kenapa eReview ini kita kenalkan ya. Kita tidak benarkan MOB, mungkinlah untuk kali pertama kita beri sedikit kelonggaran. Tetapi itu pun pada awal-awal 2 Januari, 3 Januari 2020 di mana orang masih belum familiar, they are not familiar yet with the concept. But now we are moving towards the end of 2020, which I believe semua orang tahu dan sedia maklum eReview tidak boleh MOB. Kalau tidak diwakili, hadir semula ke mahkamah seperti biasa. Tapi kalau anda defendant, saya memberi contoh, kalau anda defendant, anda diwakili peguam, anda adalah peguam bagi pihak defendant, tetapi anda tidak boleh masuk ke dalam sistem. Mungkin kerana semasa pemfailan dibuat, nama anda tidak didaftarkan sebagai defendant, peguam yang mewakili defendant. Jangan panik, telefon mahkamah, maklumkan pada mahkamah ataupun pada hari tersebut boleh muncul sendiri di hadapan mahkamah dan nyatakan, saya baru dilantik menjadi peguam defendant. Saya tidak boleh turut serta dalam sesi eReview. Saya percaya di pihak mahkamah, mahkamah akan memberikan arahan yang selanjutnya. Betul atau tidak Puan Farah? Ya, kita akan gunakan budi bicara untuk menerima kehadiran defendant. Pada masa itu kita akan call off the eReview session lah. Alright. Saya juga ingin membuat sedikit penambahan di sini kepada para peguam dan juga reminder pada diri saya sendirilah di pihak mahkamah. Walaupun untuk kita ada sesi eReview, kalau untuk writ kita ada kes, kita ada borang-borang. Kalau untuk OS kita tidak ada borang. Walau bagaimana sekalipun di peringkat mana anda berada, ia masih tidak mengenepikan tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan sebagai peguam untuk memfailkan segala dokumen yang diperlukan. Saya bagi contoh, anda telah membuat serahan kepada pihak defendant untuk kes writ, affidavit of service masih perlu difailkan walaupun dalam borang 2, borang 1 ada dinyatakan adakah writ telah diserahkan, bila diserahkan, berapa hari bulan.
Soalan-soalan itu memang ditanya di dalam borang. Tetapi anda masih perlu memfailkan masih perlu memfailkan AOS, Affidavit of Service. Begitu juga sekiranya anda ingin memasukkan kehadiran. Memorandum of kehadiran itu masih perlu difailkan kerana eReview tidak mengubah apa-apa yang ada di dalam ROC itu. Betul atau tidak Puan Farah? Okay. Ya betul. Seperkara lagi yang saya ingin maklumkan masalah lah antara sebab kenapa defendant tak dapat join the eReview session. Mungkin ada dua kemungkinan lagi kat situ. Satu is maybe Puan Hanum can explain on this. The window, there is a blue button there where only the registrar have access to it, that we can change the eReview, the minute from the traditional to eReview session. Okay. Okay, that's number one. Number two is when there is a change of solicitor for the defendant, but our record still with the previous legal firm. So perlu update lah pertukaran peguam. Itu antara sebab kenapa defendant tak dapat nak join the eReview session. Selain daripada defendant adalah independent individual yang tidak diwakili peguam. Okay, saya setuju Miss dengan Lina is Puan. saying something. Yeah. Yes, are you saying something, Miss Lina? So sorry. And I also, Puan Farah, just to follow up on that, I think that also the issues here is that when the defendant solicitors file their memorandum of appearance on the day of the eReview itself, because I believe those situations also happen. And then you also have got situations to deal with OS. How would the solicitor acting for the defendant in an OS matter put themselves on record, or have their details captured by the system for the first case management via eReview? Yes, Puan Farah? I think Puan Farah is waiting for you to answer the question. Oh, okay. Alright, I thought that just now maybe Miss Lina nak dengar from the court point of view. Okay, the tip is simple. Okay, as I mentioned earlier, kalau anda tidak dapat bersama-sama semasa sesi eReview, mungkin atas sebab-sebab yang nama anda tidak ada dalam sistem ataupun anda hanya baru dilantik pada hari eReview tersebut, tolong hadir ke mahkamah kalau boleh hadir atau tolong hubungi mahkamah. As I mentioned, our system is flexible. Sekiranya anda tahu eReview, okay, saya perlu nyatakan di sini, eReview anda boleh menghantar notifikasi lebih awal daripada tarikh CM. Tapi apa yang berlaku, katakanlah pada hari CM, jam 9 pagi dan anda baru tahu, oh kes ini eReview. You have the access to the system. Tapi sebab mungkin dalam data mahkamah, dalam data pihak mahkamah, kami tidak dapat sebab anda belum memfailkan apa-apa. Tidak mengapa, hubungi dahulu pihak mahkamah. Ya, okay? betul. Saya percaya mahkamah akan bagi satu short date supaya anda boleh memfailkan memorandum untuk kehadiran. Okay? Seterusnya, barulah data-data itu dapat kami capture dan untuk sesi eReview yang seterusnya, anda boleh bersama-sama dengan pihak plaintiff. Betul atau tidak, Puan Farah? Ada yang ingin ditambah? Ya, satu lagi berkenaan dengan kod 24 di mana defendant tak dapat nak join because kadang-kadang mungkin sebab notis pelantikan peguam tu belum lagi pegawai belum lagi bukan nak kata proses tapi belum lagi menerima notifikasi ada notis pelantikan peguam. And even the memorandum kehadiran. So as I mentioned earlier, our system is flexible, okay? Dia tidak mengubah apa-apa yang di dalam ROC, segala pemfailan masih perlu difailkan, okay? Tetapi kalau tidak dapat join, tidak boleh participate, you cannot participate, please inform the court. We are flexible. Okay, so can I just ask a question here to Puan Farah? Yeah. Who would be the best, or what would be the court's preference in the method for the lawyers to contact? Would you all prefer a phone call? Would you all prefer an email? What would be the best way to get in touch? Personally, I would prefer a phone call because it will be faster. You get in contact with the officer in charge,
and then immediately that person, because the PC will be in front of us, Okay. we will immediately approve your participation. Then Okay. immediately 1 or 2 minutes later you can join the eReview. All right. And Puan, if I can just confirm, this is for all matters, right? That means writ matters, OS matters, all matters. The discretion is with the registrar. Yes, and personally I would prefer a phone call. Okay, Puan, noted. Thank you. Alright, tadi saya nyatakan pihak-pihak boleh muncul jam 9 pagi. Okey, kalau dulu tidak ada cut off time. Jadi kami terima banyak rungutan lah sebenarnya. Bila registrar nak masuk ni? Saya tunggu dari pagi sampai tengah hari, okey. Berdasarkan situasi tersebut, pihak kami telah membuat satu penambahbaikan juga iaitu kami akan menghantar 4 kali notifikasi iaitu pada jam 9 pagi, pada jam 11, 1 dan finally at 3 PM. So kepada council, kepada para peguam, sekiranya anda masuk eReview tu, masuk session tu pada jam 9 pagi, anda telah menghantar semua maklumat yang diperlukan, you can left the conversation, buatlah apa yang perlu. If you have your bicara, you concentrate on your bicara. Perhaps maybe around 11 or maybe at 1, you can check balik. Anda boleh semak semula whether the court has responded to your notification or not. Kalau mahkamah telah memberi respon, anda akan dapat notifikasi, okey, ada respon daripada mahkamah. Kalau tak ada, our cut off time biasanya jam 3 petang. Tapi yang ini lebih kepada pegawai itu sendiri. Sebab kadang-kala pegawai daripada pagi sampai petang di dalam open court tak sempat, so malam baru dia respon. So you don't have to worry that pegawai mungkin tak baca. Pegawai itu dia kena baca sebab from our side, setiap mesej yang masuk kami juga mendapat notifikasi dan kami perlu update dan kami perlu log session itu. Jika tidak log, memang besar implicationnya, okay? Dan akan menimbulkan masalah nanti pada masa hadapan. Okay, if I can just interject here, I think Puan Hanum and Puan Farah, I think we need to give a bit more emphasis here on, because Puan Hanum, you've said this a few times, bahawa para peguam boleh memberikan update ahead of time. I think we need to tell them, what does ahead of time mean? Alright. Saya mengambil contoh untuk kes writ ya. Daripada hari pemfailan dibuat, untuk kes writ kami menetapkan tarikh eReview yang pertama adalah 30 hari selepas pemfailan. Jadi bermula daripada hari pertama, tuan-tuan dan puan-puan dah boleh menghantar. Okey, untuk kes writ apa yang saya perlu tekankan di sini ya, apabila you membuat pemfailan ke mahkamah, belum buat pemfailan ke mahkamah, sekiranya anda adalah bagi pihak plaintiff, sistem akan terus generate notis pemberitahuan notis makluman kes, pengurusan kes secara dalam talian bersama-sama borang 1 dan 2. Jadi apabila peguam log in ke dalam EFS, dia akan terus nampak notis makluman tersebut dan di bawahnya mesti ada borang 1 dan 2. Jadi di situ bermula bila you dah dapat sahaja borang tu, boleh complete, boleh isikan, boleh terus hantar kepada mahkamah, okay? Dan boleh terus mula menulis sekiranya anda plaintiff. For the first CM date plaintiff, sistem akan memaksa, will force you to fill up the form and submit the form first before you can initiate the conversation. But if you are the defendant, anda boleh memulakan perbualan pada bila-bila masa. Begitu juga sekiranya kami di pihak mahkamah lah. So, tidak perlu tunggu sampai hari eReview. Saya bagi contoh, kalau hari eReview anda mempunyai bicara, mungkin 2 atau 3 hari sebelumnya. Selalunya kalau kita nak tengok serahan, kita akan tunggu dalam 14 atau 21 hari. Mungkin hari yang ke-24, you dah boleh submit to the court. Okey puan, kami telah memfailkan, kami telah membuat itu, membuat ini, mohon arahan selanjutnya. That's it. Simple. So pada hari eReview, mungkin hanya boleh log in, tengok kalau mungkin mahkamah ada memberi sebarang arahan, ataupun mungkin kalau nak ingatkan mahkamah sekali lagi,
Puan mohon arahan berdasarkan maklumat yang telah kami hantar sebelum ini. Terpulang kepada pihak peguam. Tapi on Am the I answering question? yeah, on the practical side, the messages that you send to us, we will usually reply on the day set for e-review. Betul. Itu saya tak nafikan. Because more practical, because you imagine how many lawyers coming in with their messages in a day. Yes, You know? I think now we need to talk about logging in simultaneously. I think we need to say something about the fact that e-review is not meant to be in real time. Because I think, Correct. for example, if you look when you're fixing the next date, you will see in red, right? It appears there, the date, and I think it will also still say 9 a.m. So I think we need to change the mindset or explain that it does not mean you have to be ready and waiting and logged in at 9 a.m. I think we need to say a few words about this. Yes. Okay. Kenapa kami letakkan di situ pada jam 9 pagi? Sebab ada ketikanya peguam tak muncul. Dia tidak muncul terus pada hari e-review tu bila kami tanya kenapa. Oh, lupa ada e-review hari ini. Sebab dulu kena hadir ke mahkamah. So sekarang bila dah ada kelonggaran tidak perlu hadir, dia fokus buat benda lain. Jadi kami letak di situ, you have to be there by 9 am. Kenapa jam 9 pagi? Sebab mengambil kira konsep seperti mana kita buat CM secara tradisional sebelum ni ya. Kita buat secara biasa. So pihak-pihak biasanya akan hadir untuk pengurusan kes pada jam 9 pagi. But semasa kita pergi ke lokasi, semasa kita memperkenalkan, kita telah berulang kali nyatakan anda boleh tidak menjadi satu kesalahan untuk pihak-pihak menghantar notifikasi lebih awal. Tetapi betul apa yang Puan Farah nyatakan tadi, kebiasaannya pegawai akan membalas notifikasi maklumat-maklumat yang telah pihak peguam hantar pada hari e-review itu. Tapi saya tak nafikan ada juga pegawai kami yang saya tak tahulah mungkin dia advance sikit dia tengok peguam masuk dia pun respon. Ini kita kena tengok from case to case basis. Tengok juga location. Saya bagi contoh kalau mungkin di kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Satu hari e-review 50, 60 kes untuk CM. Kita buat perbandingan, saya mungkin ambil contoh di Kota Baru yang e-review satu hari 20 atau 30 kes sahaja. Jadi mungkin pegawai di Kota Baru dia boleh respon sehari atau 2 hari lebih awal. Tapi untuk pegawai di lokasi yang besar tak sempat pun nak respon sehari atau 2 hari lebih awal. Dia akan respon, kalau dia respon pada hari CM pun mungkin pada sebelah petang. So this is from case to case basis. Yes. Right. Yes. Okay, I think Puan Farah, we also need to say perhaps a few words about all parties, inclusive of the registrar, not having to log in simultaneously. Yeah, betul. I think this is the main complaint where lawyers say they are waiting because they've logged in at 9 and now they stay logged in just waiting for the registrar to come. So I think we need to say and explain why is it lawyers don't have to stay logged in. Okay, you don't have to, you can log in at any time during your e-review session, because sometimes the registrar will need to attend to the open court, attend to the judges first, brief the judges first on the cases and all, and look at the to make sure that pada hari ditetapkan untuk kes tersebut di mahkamah dah selesai. Tak perlu nak tak ada ni lah, running smoothly lah the court. That's why kita akan attend to the court first and then we come back to our room, then only we will buka the e-review and join and look at and read all the conversations yang dah ada. And if perlu, keluarkan terus arahan. Sebab kita pun tak nak buat e-review terlampau lama-lama. Terlampau lama untuk habiskan satu-satu kes sebab kita tahu yang peguam pun menunggu arahan daripada mahkamah. And they want to move on to doing, you have submissions to prepare, your affidavits and all. So, sebolehnya kita nak habiskan e-review dengan cepat lah. Yes, okay. Puan Hanum, you want to say something? Speaking of which, I have a few e-review session yang tak habis lagi. I'm sorry.
Yeah, Puan Farah is conducting eReview. I can see from here. Alright. As I mentioned, peguam, you don't have to worry sebab saya nyatakan tadi sistem ada 4 kali notification time ya. Pada jam 9, pada jam 11, pada jam 1 dan please the cut off time pada jam 3 petang. So kalau anda login jam 9, jangan risau, login, tulislah apa yang anda nak tulis ya. Hantarlah maklumat yang perlu dihantarkan, then you can left the session. You don't have to worry sebab selagi mana mahkamah belum lock session tersebut, You can still join. peguam masih boleh. Even at night. Even at night. As long as belum lock, you can still say a bit what you want. And arahan pun kita hanya akan keluarkan when kita dah pasti dengan semua orang punya keadaan. Maknanya semua pihak dah maklumkan status masing-masing dan kita keluarkan arahan yang sepatutnya lah. Alright. And, I would like to also add why lagi satu kenapa kita tak start at 9 AM. Sometimes some officers dia ada meeting in the morning. You know, meeting, attending to the open court, attending to administrative matter, some pengakuan segera, certificate of urgency kadang-kadang masuk in the morning. So if you ask me, I love doing eReview because of the flexibility that it offers. Yes. Okay. No, but also, Puan Farah, I think we must understand there is no expectation for lawyers and registrars to be logged in simultaneously at 9 AM. Betul. Not a real-time session. So lawyers can log in at any time from 9 AM to, I think, the cutoff period. Initially, the bar had informed lawyers your cutoff period is 1. But I think, Puan Hanum, I think today you're saying if it's until 3 also, it's all right. So as long as you log in from 9 to 3. And the expectation on registrars, we've actually informed members that the expectation is registrars will not respond in the morning, they'll respond in the afternoon. But in practice, actually, the majority of registrars do actually respond or revert in the morning. So I think that's why that gives rise to lawyers staying logged in, waiting and saying, oh, soon, the registrar will come soon. And everyone's just waiting in preparation for the registrar. Yeah, because you tak nampak kan registrar tu. So itu adalah cabaran lah yang saya percaya kita kena hadapi bersama. We have to change our way of thinking. Kalau you tunggu maybe for 10 or 15 minutes, don't waste your time. You just left the session and then because I mentioned at 11 you can come back. Or if you tak nak come back pun you akan dapat notification. Alright, saya nak tambah sedikit berkenaan kalau pihak-pihak saya bagi situasi, saya pernah ditanya macam mana saya nak tahu defendant dia dah filekan memorandum of appearance ke tidak sebab dia tak serahkan pada kami. Okey, saya tidak pasti sama ada anda perasan ataupun tidak semasa anda mengendalikan eReview di sebelah kanan dia ada satu floating green floating icon. Okey. Dia yang ada satu button warna hijau tu, kalau you klik di situ, you boleh nampak senarai dokumen sebenarnya yang telah difailkan. Tapi you cannot view the document. So at least you boleh tahu dah difailkan ke belum. Kadang-kadang mungkin belum sebab mungkin sudah tapi dia tidak appear sebab mahkamah mungkin belum proses lagi. Okay? Tapi saya percaya that green floating icon is really helpful untuk anda tahu apakah dokumen yang telah difailkan. So, it is flexible, it is helpful sebab walaupun anda tidak hadir ke mahkamah, anda masih boleh tahu apakah yang telah difailkan. Okay? And you can do your eReview di mana sahaja anda berada. Saya ada ramai je peguam yang buat eReview di McDonald, Starbucks, ramai. Mereka kata, selesa puan, senang, dah tak payah hadir mahkamah lagi. Okay? Alright. Thank you. Any further question, Ms. Lina, that you'd like to address? I think we are taking it as we are coming, but I think now we've reached the stage where perhaps we need to address the issue of some occasions
perhaps the e-review is ended prematurely. So maybe now we need to address what to do if that happens, and maybe what's the SOP on ending e-review sessions. So maybe we can hear from Puan Norhanum first, then Puan Farah will hear from you. Okay, thank you so much for the question. First of all, I would like to apologize if any of you who had faced the situation where your e-review telah ditutup prematurely. Okay, secara umumnya ia tidak patut berlaku. Pegawai di mahkamah tidak sepatutnya menghabiskan sesi e-review sebelum hari CM. Saya bagi contoh ya. CM ditetapkan pada 20 hari bulan. Okey, mungkin plaintiff seorang yang proaktif pengguam plaintiff seorang yang proaktif, dia telah log in, kemudian memaklumkan apa-apa yang perlu dimaklumkan kepada pihak mahkamah pada 18 hari bulan. Dan what happened? Registrar tu pun proaktif juga. Okey, 18 hari bulan dia log in, dia reply kepada plaintiff, dia lock the session. With due respect, itu tidak sepatutnya berlaku. Sepatutnya dia tunggu sampai hari CM, okey? Manalah tahu defendant nak muncul pada hari CM. Okey, itu adalah sepatutnya. Tapi kalau sekiranya berlaku, e-review itu katakanlah anda defendant, you tengok 20 hari bulan, tak ada, mahkamah dah bagi date. What you can do, selalunya apa yang saya nasihatkan adalah untuk hubungi balik mahkamah, minta mahkamah buka balik session tersebut. Itu boleh. Tapi sekiranya anda beranggapan, okay, tak apa, mahkamah dah bagi, so I just want to wait for the next date. Juga boleh, tak ada masalah. Because you have to remember, apabila mahkamah lock sahaja session, para peguam sudah tidak boleh menghantar apa-apa notifikasi. Sebab itulah kami nasihatkan hubungi semula mahkamah sama ada menggunakan phone ataupun email. Maklumkan puan, saya telah muncul semasa sesi e-review pada 20 hari bulan. Tapi malangnya mahkamah telah mengunci session tersebut dan tarikh the next date that the court has given to us tidak sesuai. Mohon arahan ataupun mungkin mohon satu tarikh singkat. Di pihak kami, registrar, kalau saya sendiri sebelum saya mengakhiri the session, I will usually ask the lawyer if there is there anything else that you want to say before we end our session. I will usually ask them, and when they reply dah tak ada apa-apa from all parties, they have replied, then I will end the session. But there are also cases where I ask them, is there anything else that you want to add? Ada apa-apa lagi tak sebelum sesi ini ditamatkan? Kadang-kadang some lawyers, they will just keep quiet, Sampai pukul 4 pun senyap lagi, tak jawab-jawab lagi. So, adalah situation yang kita akan tamatkan sesi tersebut. Alright. And fix the next date. Dan yeah. Tapi macam mana Puan Hanum maklumkan tadi, kalau berlaku juga ada perkara yang masih lagi nak disampaikan, then you can always call us. Okay, so Puan Farah, I think if we can just maybe get more details on the example you gave us, because so when you say that you have asked the query and then you don't get an answer, I think timing is also important here, because most likely the lawyers would have updated and then logged out. So you would have come in later in the afternoon and you would have maybe given your directions. Then, you've got your end line. So is there anything further? So if it's after 3, then perhaps the lawyer doesn't get the email notification or the prompt until the next day. So it may be an issue of timing that we need to be be a bit more attentive to. I think it could just be that. I don't know if the system can be changed. Maybe we should have an end prompt, the last prompt at 5 p.m. Maybe that would help everyone, I think. Okay, Miss Lina, our system is flexible. Okay, previously kita tidak letak sebarang cut of time, tapi the waiting game, it cause a lots of waiting game problem dekat situ. Okay,
bila kami letak jam 3 petang, okay, itu tidak bermakna jam 3 petang kami akan cut off all the conversation. Tidak. As mentioned by Puan Farah, from case to case basis. Sebab ada juga pegawai yang kata, Puan, boleh tak kalau semua e-review kita fokus sebelah pagi je. So officer tak payah buat apa-apa. Sebelah pagi tu memang fokus buat e-review. Unfortunately, itu tidak boleh dilakukan, especially for those who attach with a judge. Sebab sometimes judge dia ada bicara yang dia perlukan dia punya TP ataupun PKP untuk assist dulu di sebelah pagi. Tapi kalau lah lepas tu macam apa yang Paulina nyatakan, maybe pegawai dia respon tengah hari, masa lunch break dia respon. Okay, and then peguam pula sebelah petang ada bicara, dia tak sempat, dia tidak terima notification. Okay, and then by 3 PM, mahkamah tengok, mungkin mahkamah tanya, okay ada apa-apa lagi peguam ingin maklumkan? By 3 PM mungkin tak ada respon. So itu adalah atas budi bicara mahkamah. Mungkin dia nak bagi ruang untuk menunggu. Yang saya percaya, okay, kebanyakan pegawai kami, dia akan tunggu. Selalunya kalau dalam pukul 5 tu memang tak ada, dia akan lock dengan memberi satu tarikh yang baru, mungkin tarikh singkat, terpulang pada peguam itu. Tapi katakanlah, masih lagi bila dah pukul 5 peguam baru habis bicara, pukul 5:30 baru tengok e-review, then alamak, I want to explain to the court now, like now, macam tak boleh tunggu sampai next date. As I mentioned, tak apa, just inform the court is flexible and the system is also flexible. Mahkamah boleh buka balik session tersebut. Betul tak Puan Farah? Boleh buka balik kan? Dan satu lagi, kalau macam masih lagi peguam tak berikan apa-apa respon, kita tak akan fix another 2 weeks. Usually we will just fix 2 or 3 days later. Betul. For CM. No, but I Betul. think the instruction or what we want to tell lawyers is you do have a cut-off time. Even though the system doesn't formally cut you off, I think between the bar and the judiciary, the understanding is if you have an e-review fixed on a particular day, you need to actually type in your updates by 3 PM of that day. Now, yes, if you type it in at 4 PM, yes, the system allows you to do it. But the understanding is we need to do it by 3. So I think that is what we should stay on the same page. And I think that is what we should consistently convey then. So if a lawyer, unfortunately, may be stuck in a trial, not able to come out, not able to update, I think we need to tell lawyers ahead of time that, listen, if you do have a trial on a particular date, you need to be mindful if you have an e-review on the same day, so that during your break or during your lunch hour, if you can just quickly go in and type in your updates there, that's what you need to pre-plan ahead to do then. Yes, Ms. Ina. And as I mentioned earlier, you can assign your case to more than one person. So let's say if you are stuck with your trial, another person can log in and always assist you during your review. So I think that is really helpful already. Anyway, it can be accessed through your phone. So I'm sure your phone is with you all the time. So there's no reason why you cannot join the e-review session, during the office hour. Yeah. Understood. Okay. Yes. But anyway, if it happens, I will usually, if I have not received any response from any of the lawyers, then I will usually type out pengurusan kes secara e-review selanjutnya, and then fix a date 2 or 3 days later. Not 2 weeks later, because we also do not want to prolong the case. You see. Understood. I think selain daripada mengubah cara anda berfikir bahawa e-review tidak semestinya real time, you have to bear in mind e-review juga there is no waiting game in e-review. You just write apa sahaja yang anda perlukan, and you can leave the session. You don't have to worry sebab mahkamah dia tidak boleh meneruskan sesi seterusnya jika dia tidak baca mesej anda. To the worst case scenario, kalau memang anda sangat bermasalah, tak apa, boleh hubungi saya. Senang je. Okay, all right. Thank you so much. I think today's session is going really well. I think it's also very, very clear.
Puan Farah, I was just wondering from your side, is there any further feedback, anything that we have not touched on so far that, you know, perhaps you see the lawyers are doing that you want to just give us feedback on? Number one, bukanlah problem, but then issue lah, is the use of another person's ID. You know, Yes. the reason bila you use the other person ID, and once we lock the minute, your name will not appear in the notes of proceeding. Your colleague's name will appear on it. That's number one. Number two is locus lah. Your locus. You know, we question your locus. Sama ada you boleh mengendalikan pengurusan kes pada hari tersebut. Ini memang setiap boleh dikatakan dalam seminggu mesti ada satu atau dua lawyer yang buat. Okay. Itu isu ID lah to me. Okay. I think let's talk about this a little bit more. So in terms of the needs of the system, we all understand that, listen, you need to first assign the case to a particular lawyer. So let's say it's firm X. Firm X has got 5 associates. So you need to assign the matter to a particular associate first. So let's say on the day itself, that associate for some reason maybe is on MC, or something inadvertent, an emergency has cropped up. What can they do to reassign the case to a second associate in the firm so that the second associate doesn't come in using that first associate's login, because that's like masquerading. I mean, of course, there's no ill intention, but the point is it shouldn't be done. So the second associate, when coming in, just needs to assign the case to the second associate. Do you all want to say anything on this point? Okay, saya nak tambah sedikit Miss Lina dan juga Puan Farah untuk isu ID ni Memang saya tak nafikan sampai sekarang memang kami masih terima lagi laporan yang menyatakan peguam dia menggunakan ID orang lain. Okay, untuk makluman anda semua, apabila anda login dalam sistem menggunakan ID anda, di mahkamah pada pihak mahkamah, di paparan skrin mahkamah, kami dah tahu, the moment you log into the system, kami dah tahu siapa yang sedang berurusan dengan kami. Sebagai contoh, kalau Miss Lina yang log in menggunakan ID Miss Lina bagi pihak plaintiff, kami dah nampak nama Miss Lina bagi pihak plaintiff. Nama penuh. Nama yang digunakan. Because we got all the names ni daripada bar counsel juga. I'm sure that Miss Lina you're aware about this, right? Okay, so peguam pula, okay, this is what happened. Dia biasa apabila dia hadir ke mahkamah, dia biasa kenalkan diri dengan izin puan, saya, dan dia sebut nama dia. So itu juga yang berlaku semasa eReview. Dia lupa, dia log in. Saya bagi contoh, dia mungkin log in menggunakan, macam contoh saya peguam. Nama saya Norhanum, saya log in menggunakan ID Norhanum. Tapi sebabkan menjadi kebiasaan untuk saya memperkenalkan diri saya kepada mahkamah, saya menaik dalam eReview, saya tulis di situ, dengan izin puan, saya Aminah bagi pihak plaintiff. Sedangkan saya login menggunakan nama Norhanum. Jadi di situ telah berlaku percanggahan maklumat yang saya juga percaya sebenarnya semua pihak, kalaupun anda defendant, anda boleh nampak yang login nama orang lain, tetapi yang kenalkan diri guna nama orang lain. So apa yang you nak buat kalau jadi macam ni? Alright. Soalan dia, apa saya nak buat? Saya pernah ditanya peguam, puan, saya nampak defendant tu orang lain. Dia login nama orang lain tapi dia kenalkan diri nama orang lain. So saya tanya balik peguam, adakah ia mendatangkan masalah pada peguam? Sebab di pihak mahkamah, yes, ia adalah satu masalah. Dan peguam jawab, ya puan, masalah kepada kami kerana apabila tibanya hari perbicaraan, orang lain yang datang bicara, mereka tidak attend eReview, jadi itu menyebabkan mereka tidak tahu apa yang berlaku, apa arahan yang mahkamah telah beri semasa sesi eReview. Unfortunately. Okay. So sekiranya saya berbalik kepada senario yang saya nyatakan tadi, anda dapati mungkin your opponent ataupun mahkamah mungkin mendapati pihak-pihak tidak ada ID sendiri. Okay. Kalau di pihak mahkamah, apa yang kami boleh lakukan, kami boleh stand down dahulu. Kami boleh stand down, kami akan cakap, counsel, you are not using your own ID. Please
log out, log in, assign kes itu kepada diri anda dan buat kes menggunakan ID sendiri. Untuk makluman, saya percaya anda juga tahu ya, untuk buat ID tidak perlukan bayaran. Tidak perlukan masa yang lama. Yeah. Your admin can just add you, okay? It takes less than 5 minutes. Betul. So mahkamah boleh stand down di situ. Okay? Yang kedua, kalau di pihak peguam, kalau mahkamah tidak memberi teguran, saya percaya tidak ada salahnya untuk peguam highlight pada mahkamah. Puan, saya pohon untuk pihak defendant jelaskan kenapa nama yang dikenal semasa memperkenalkan diri, nama tidak sama dengan nama yang appear dalam sistem. Saya percaya tidak ada masalah. Okey kan Puan Farah? Saya rasa tak ada masalah untuk lawyer maklum. Yes. We are more than happy to receive that kind of information. Am I right, Puan Farah? Yeah, betul. And then your duty is to serve the court at the end of the day. So you have to provide us with your identity yang sebenar lah sepatutnya. Because kita di pihak registrar, kita nak deal dengan peguam yang betul-betul mengenalikan kes ni. Alright. And as I mentioned, untuk buat e-review, to log into the system, anda tidak perlukan roaming cert. Roaming cert ada bayaran. Roaming cert is only for filing. That's why ada lawyer confused. Oh, I tak ada roaming cert, so I cannot participate. No. Okay, jangan salah faham di situ. Kalau tidak ada roaming cert, tidak mengapa. Sebab anda hanya ingin membuat e-review. You only like to participate. You are not filing anything. Okay, jadi anda boleh buat e-review, tidak ada bayaran, perlukan ID sendiri, assign case itu dan teruslah buat e-review. And I would like to share with all of you di bawah Digital Signature Act I can't really recall the section, I think it's under section 72 or 73, adalah jadi satu kesalahan sekiranya pihak peguam menggunakan ID orang lain sewaktu berurusan dengan pihak mahkamah untuk tujuan online lah. Okay. Dan juga terdapat satu sirkular daripada Ketua Hakim Negara tahun 2018 yang juga menegaskan bahawa tindakan boleh diambil kepada para peguam yang menggunakan identiti orang lain sama ada sewaktu membuat pemfailan ke mahkamah ataupun semasa e-review. Okay, I think if I can just give a couple of examples on this issue. One example, unfortunately, is when even non-lawyers are actually coming on board for eReview. So maybe this is a legal clerk or maybe this is a paralegal. So definitely this is a strict and firm and clear no, this cannot be done. Yeah. Other situations would be, for example, where solicitors on record then appoint counsel, and said counsel, who is from a third-party firm, then comes in to do the e-review. So what we normally advise is that the administrator in the solicitor's firm has to actually create an ID for you. Just assign the case to your name as counsel. That's when you come in, because I think it's very important for who you are and your name that appears in the notes of evidence to actually match. Because even though, as both of you have stated, that listen, in a situation where something has come up, it's urgent, at the end of the day, you must still introduce yourself with your correct name. If that doesn't match the notes of evidence, yes, you can make a notation. But, you know, as people keep reading, it may not come across clearly. So it's actually better to just log in with the ID, and that can be done very quickly and at no cost. Correct. And there is no maximum numbers for participations in e-review. Saya bagi satu contoh this is quite funny for me because the appellate level kadang-kadang peguam bagi pihak appellant dia ada sampai 5 peguam. Responden ada 5. So ada 10 peguam yang sedang menjalankan sesi e-review pada satu masa yang sama. It's okay. System are able to cater that. Sistem boleh terima kalau ada 10 peguam sekalipun, okay? Cuma bila dia banyak sangat ni, itulah dia jadi semua nak bercakap dalam satu masa. So but it's okay. Bagi pihak mahkamah tidak ada masalah. You are able to accept that situation. And of course, at the end of the day,
we do tell lawyers that if it is a contentious matter, lawyers are allowed to write into court to request can we have a physical CM. Yes, correct. Betul. Yeah. Then, and I would like to add, if for some reason, when we fix it for physical CM, you can also request to have it via eReview as long as you notify us earlier. So that means after requesting for a physical, okay, let's give an example. Plaintiff writes into court, plaintiff requests for a physical CM. You then receive a request from the defendant, no, I don't want to come to court. You want to have it eReview. Ada. Memang ada request macam tu. Ada. Banyak situation yang kami terima yang saya percaya mahkamah Puan Farah akan bersetuju dengan saya. Betul tak Puan Farah? Yeah. Dia But we will look ada yang tak nak. Yeah, but we will look at we will look at it on a case to case basis. If a physical case management lebih lebih serve the purpose, then we will call it for physical case management lah. But my point here is you can always ask from the court whether to have the case management via eReview or by way of physical case management. Okay, can I just also add here, but I've also experienced, not to say it was contentious, but I think maybe just too many parties. So we actually eReview. It becomes impractical to have eReview. Right. That was something the registrar suggested. Is that via Skype? Okay. Skype. So you take it out of the eReview system because eReview system is just chat. So but because of COVID, so we didn't want to get to court. So this particular registrar actually did it through Skype. Is that something the court wants to consider exploring, or should we just do that on a one-off basis, on a case-to-case basis? Okay, Puan Norhanum. Okay, untuk Skype, we have to bear in mind kalau kita menggunakan Skype, kalau kita nak, dia masalah storage lah nanti. Kita nak storage itu di mana? Kalau kita simpan di cloud, kita nak cari balik tu agak susah, banyak. Nama pun dekat cloud kan, so agak susah di situ. Jadi bila kita menggunakan medium yang memang ada dalam sistem CMS, CFS, so benda itu boleh dicari semula. Kalau kita gunakan Skype, walaupun kita record macam contoh macam kita record. Macam sekarang kita record. Tapi lepas tu kita nak letak dekat mana? Kita nak save benda tu, kita nak simpan di mana? Kalau kita nak simpan semua, kita nak besarkan, kita akan menghadapi masalah storage jugalah di sini. Yang lama kelamaan saya percaya akan memberatkan sistem. Itu yang buat jadi loading, tak boleh nak download dokumen dengan cepat and all those things. Yeah, and then we are all aware that our internet pun tak ada, belum sampai tahap 5G lagi. Even 4G pun dekat tak semua tempat kan. So kami mengambil kira apa yang ada dalam sistem dan kita juga mengambil kira internet provider, mengambil kira location, ya. So ini adalah yang paling mudah, paling cepat dan saya percaya lebih fleksibel. Alright. Mengambil kira mudah, betul, Skype lebih mudah sebab kita nampak, okay? Tapi berilah kami ruang dan masa, mungkin in future. Okay, understood, Puan. I think now because of COVID also, the judiciary has recently made announcements that we can also do CMs via emails. Yes. Okay, betul. So I think the query that we have now is perhaps some clarity can be given to us. Under which circumstances would the courts, instead of doing CM via eReview, just do CMs via email? Personally, I can say that I have not had CMs via eReview. Mostly, I've not had CMs via email. Mostly via email, it's just conveying of decisions or not an interactive session, but is there an SOP for the judiciary, like certain CMs you can do through email, certain CMs you can do through eReview, or is it an option? Alright, Miss Hina, saya ingin berpatah balik semula kepada tujuan pengenalan eReview Miss Hina. Pada asalnya, eReview ini hanya untuk kod read sahaja. Kemudian kami kembangkan kepada kod read, OS dan juga rayuan.
Okay, read kita ada banyak, 22 NCC, 22 NCVC, okay, kalau OS 24F, 24C and all those things. Jadi setakat ini untuk 3 jenis kes yang didaftar di bawah kod ini boleh menggunakan eReview. Okay, itu adalah basic konsep. Then hello COVID-19 coming, okay? And then kami bagi kelonggaran menggunakan eReview dan juga email. Kenapa email? Sebab ada kod-kod yang tidak kami setting, kami tak setting untuk menggunakan eReview, setting. jadi dia menggunakan email. Dan as I mentioned earlier just now, kita mulakan dahulu dengan mahkamah rayuan bagi kes-kes rayuan yang kalau tak silap saya pendaftaran bermula 2018, Februari 2018 if I'm not mistaken. Jadi bagaimana dengan kes yang sebelum itu 2017? Mereka tidak boleh buat melalui eReview. Sama juga macam contoh kes yang kalau di negeri lain yang secara 2 Januari 2020. Bagaimana dengan kes yang sebelum 2 Januari 2020? Tidak boleh menggunakan eReview. Sebab eReview, kes yang berdaftar bermula tarikh sekian-sekian sahaja boleh buat secara eReview. So that's why kami memberi satu lagi pilihan. Kita bagi peguam menggunakan email. Ya. Jadi penggunaan email hanyalah untuk kes-kes di mana tiada ruangan eReview disediakan. Okay, all right. So maybe like for probate matters, specific matters where the system has not yet allowing for eReview yet. Yes, there are some difficulties for us, especially macam probate. Saya bagi just now you mentioned probate, right? Okay, probate kami juga ada integration dengan pihak JPN, so agak difficult untuk kami buat eReview di situ. So kalau untuk read lebih serve the purpose lah, sebab dia penggunaannya lebih meluas. Di mana-mana sahaja mesti ada case read. So that's why we focus more on read lah. Okay, all right. Thank you. I'd like to just pause here and just speak to the participants. I hope all of you have been able to follow today's discussion. As you can see, we are getting various perspectives here. If you have any questions, please feel free to ask your questions. I just want to give a heads up to everyone. We are probably going to conclude our session in the next 15 to 20 minutes. So if you do have questions, please put your questions up now, and I will pose the questions to the speakers. At the same time, Puan Norhanum, I am going to throw it back to you. Just last few points before we go to the questions. Yeah. Hold on. Okay. Alright, Miss Lina, saya ingin mengambil peluang ini untuk tekankan kepada para peguam. Pertama tentang ID, because kami memandang serius masalah ini, peguam yang menggunakan ID orang lain untuk participate dalam eReview, saya dah nyatakan tadi. Dan yang kedua, please jangan risau, jangan takut. There is no waiting game. Okay, eReview tidak perlu real time yang where you have to wait pukul 9. Let's say you pukul 9 suku, 9.30, registrar masih belum respon. Don't worry, you just left the session. Tulislah apa yang anda nak tulis. Saya percaya registrar akan balas. Okay. Ketiga, sekiranya nama anda, nama peguam ataupun anda tak boleh masuk dalam session eReview, don't panic. Don't panic. Okay. Boleh call mahkamah. Tapi biasanya sebelum call mahkamah, saya akan minta peguam untuk semak dulu. Have you assigned a case to you? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah mungkin anda telah assign case itu kepada diri anda, tetapi you log in using someone else ID. Itu juga berlaku. You log in guna nama Norhanum tapi you assign kepada Aminah. You tak assign pada Norhanum, you tak dapat. Itu yang ketiga ya. Okay. Yang keempat, katakanlah, now I'm getting back to if you are the third party. Okay, memang dalam sistem tak ada yang tulis di situ. Dia hanya ada plaintiff dan defendant. Dia tak ada kolom third party. Alright, sistem kami tidak dibina, bila ada third party, there muncul satu kotak third party. Kita belum canggih macam tu lagi ya. Sistem kita dibina untuk a simple situation, okay, plaintiff dan defendant. But you don't have to worry.
Setelah mahkamah memberi kebenaran, mahkamah mengesahkan bahawa anda adalah pihak ketiga dalam kes tersebut, okay, your data memang ada dalam mahkamah, you can proceed, you can continue, you can participate with eReview. Okay, tidak ada limitation number untuk untuk para peguam untuk turut serta dalam eReview session. Alright. Okay, Puan Farah ada nak add sikit saya punya point tadi? Puan Farah, you are muting your mic. Alright. Okay, sebenarnya lebih kepada nak share lagi satu isu lah. More to clearing the confusion here. When it comes to fixing a date for case management of your notice of application. Peguam filekan notis permohonan, tak kira lah notis permohonan apa-apa. Let's say lah order 14, then kita fix for case management 2 minggu daripada tarikh hari ni, which is 5 Oktober. We fix CM on the 5th of October. Okay, just to share with you that the system will automatically fix the venue for the notice application di aras berapa or di mahkamah mana. So dekat situ ada timbul kekeliruan sama ada kes dikendalikan secara eReview atau secara fizikal. Dan semasa kita proses dokumen tu, notis permohonan tu, kita ada letak notis bahawa kes ni akan dikendalikan secara eReview. Tapi di venue tu akan keluar lokasi mahkamah tu. Jadi dekat sini saya nak buat sedikit to clear out yang kalau kita dah tulis dekat situ eReview dan notis permohonan tu akan dikendalikan secara eReview. Yang lokasi itu kita akan tukar kemudian. Okay. Is there something that we can do with the system so that this confusion does not arise? Well, currently memang kita tak buat apa-apa sebab ada masa-masanya lokasi itu masih diperlukan untuk kita letak. So kalau kita terus tukar, ya seolah-olah kita memang dah tak akan buat eReview secara fizikal. Okay. Sebenarnya pendaftar sendiri boleh selesaikan masalah tu dengan selepas dia proses, immediately dia tukar the location. Betul. Dan dia fix terus untuk eReview. Tapi kadang-kadang ialah terlepas pandang kan. But you can call us just to make sure that okay, ini eReview ataupun secara fizikal. Okay, so what happens? I mean, we are now dealing with this scenario, so let's just take it forward a little bit. So what would happen if one counsel actually showed up in court thinking that, oh, it's not an eReview, it's a physical CM? What would you do then in that situation where only one lawyer is present and one is not? Macam ni, it is not a eReview but it is a physical? No, it's not a physical CM. Okay. Because the venue there says, maybe 3rd floor, so the lawyer is under confusion or under misapprehension and just comes. Okay. If kalau ada satu lagi pihak yang hadir, satu pihak sahaja yang hadir untuk physical case management, tetapi contohnya order 14 telah diserahkan kepada defendant dan plaintiff yang hadir ke mahkamah tanpa defendant, dan kalau dalam kes yang defendant diwakili peguam, saya akan minta pihak plaintiff untuk kendalikan untuk masuk untuk log in eReview session. So that means the lawyer that's in front of you also logs in. Yes, dia tak akan duduk depan saya. Saya akan hanya arahkan dia, okay, you tunggu dekat luar, masuk melalui telefon. Ataupun if you have a laptop, then you masuk melalui laptop. Okay. You log in lah. Okay, so there is a similar question here. So now this scenario was a confusion scenario, but now the question is, there is no confusion. It's just one particular lawyer, for some reason or the other, is just not able to log in. So it's not able to attend the session remotely, but the other counsel is not willing or does not consent for a physical CM.
So how would we do such a situation then? That means, would you allow the lawyer to appear before you and the other lawyer is through the computer or through the phone? If you ask me personally, I will not be comfortable. Yeah. Yes, I will be, yeah, I want them to both to be online. yes, and kami juga tidak menggalakkan pegawai kami untuk berbuat demikian ya. Maksudnya ada seorang dekat depan kita fizikal, seorang lagi dekat online. Sebab ia boleh menimbulkan pelbagai spekulasi Yes. sebab dua-dua pihak tidak dapat melihat. Ya, sepatutnya dua-dua pihak berada di satu platform yang sama. Yeah. Okay? Ataupun what we can do is we can just fix a short CM date for both of them to either appear online or to attend physically. Correct. Correct. I agree. Another issue, Miss Lina, is on having, let's say you fix enclosure 1 for CM today, and then you have other enclosures also fixed for CM today via eReview. Okay. You can you can just log in and then use only one main window, which usually the registrar will tell you, okay, you just use enclosure 1. So everybody will start the conversation in your enclosure 1 window. Okay, understood. So no need to risaulah kalau lagi satu window tak ada orang, senyap. So kita akan gunakan satu main window sahaja. Right. Betul. But once you are Because done, at the end of the day, when we have finished giving our instruction and fix a date, and then when we log out from the system, when lawyers log out from the system and we log the minute, we can immediately copy paste. There's a button for us, registrar. okay. There is a button there where we can just copy and paste the minute in the enclosure 1 window to the other Enclosure. windows. Okay. So that means the recommendation here today is, if you've got several enclosures fixed for eReview on the same day, just log in through one enclosure and all the enclosures will be dealt with, and the registrar will basically ensure that the minutes reflect that all 3 enclosures have been dealt with. The same, yeah. Yes. And just to clear the you can always ask the registrar, okay, which window would you like to use as your main conversation? Okay. All right. Understood. Will do. Alright, peguam tak perlu risau kalau ada yang tertinggal untuk enclosure lain sebab mahkamah dia kena lock session tersebut. Kalau dia tak lock, at the end of the month, they will face problem especially for their statistic. Okay. So memang ada check and balance di situ. Okay, all right. But what do we do in a situation, Puan Farah, where, for example, we're dealing with 3 enclosures. So let's say plaintiff solicitor has typed out the update on enclosure 1, but didn't type an update for, say, enclosure 2 and 3. Are there any repercussions there? Do we need to be worried? Because I'm assuming now lawyers, in order to be prudent, they're probably typing updates on all 3 enclosures. They're probably logging in on all 3, typing it on all 3. But if, let's say, that's not done, there's no negative repercussions then? I will usually ask them to repeat. Let's say lawyer for the plaintiff is saying that, okay, saying something, let's say the application has been served to the defendant, but the defendant logged into another enclosure saying that he has not received the notice of application. So I will usually let the plaintiff know to come into the certain window and to let the defendant knows on that page whether to confirm lah that they have served it. Okay, all right. Okay. Are there any other issues cropping up from this? Multiple enclosures fixed on the same date? Any repercussions that have come out of this?
Basically registrar hanya akan gunakan satu window sahaja, sebab kalau tidak nanti dia akan, registrar sendiri pun akan confuse, sebab lawyers they have to remember kalau mereka hanya ada satu e-review, registrar kalau dia ada 50 window dia nak kena tengok. Right. So kalau satu kes dia ada 4 atau 5, saya percaya registrar dia memang akan advise kepada peguam, okay, let's Untuk guna stick to satu this, sahaja. let's stick to this only. So untuk And mengelakkan then whatever yang dah tulis dalam other windows tu kita akan minta untuk ulang semula dalam window yang the main one. I see. I see. Okay. All right. Understood. Understood. Isu lain ada ke? Language lah Puan Farah, language lah, bahasa yang digunakan tu. Decorum. Ya, decorum, and then ada yang saya percaya mungkin kalau kita buat CM biasa, anda bercakap santai, campur, and then thank you, have a nice day, how you doing Puan, okay? Kalau boleh saya nasihatkan untuk elakkan ucapan sebeginilah. Thank you it will be okay lah, tapi have a nice day, Puan sihat ke hari ni? Memang banyak yang kami jumpa macam tu kan. And then pada saya bila anda log in tak perlulah nak bagi salam, selamat pagi Puan. Can you imagine ada 10 counsel, bila kita convert your e-review menjadi NOP, separuh muka surat sahaja dengan greetings. Half of the page. Alright. Okay. So I think what we can convey to lawyers is please be mindful of court decorum during your e-review. Yes, it's not in real time. Yes, it's a remote hearing, but please be mindful of your language and court decorum and the formality of the occasion. Okay. So perhaps you can let me know down the road if this feedback is still not being taken up, and I can then maybe send out a reminder to the lawyers. But hopefully today's session works. Ya, one thing kami ada terima permohonan daripada yang saya peliknya yang memohon ni kebanyakan chambering. Mereka minta boleh tak chambering untuk participate dalam e-review, because sistem sekarang hanya benarkan peguam sahaja. So selalunya jawapan yang saya bagi untuk perkara ini, kita kena duduk bincang balik antara semua pihak lah. Bukan mahkamah sama mahkamah saja, mahkamah dengan pihak peguam juga kita perlu bincang. Sama ada wajar atau tidak pelatih dalam kamar di chambering ni untuk diberikan ID, sebab mereka tidak semestinya akan retain di firm tersebut. Betul atau tidak Miss Lina ya? Because sometimes they might change to another firm, they might not be in legal field anymore, maybe. Okay, jadi apa? Takkan kita nak bagi satu ID, because ID itu jika disalahgunakan besar implicationnya di situ. Right? So saya rasa kalau untuk menjawab soalan yang pernah diajukan sebelum ini, can we give access to the chambering student? In terms of system, we are able to do that, but yes. We have to discuss further with all the stakeholders. Okay. In terms of IDs to pupils, so long as the pupil is appearing in a matter for which the pupil has locus to appear, then yes, you need to give the pupil an ID. If you can just use an analogy, not giving the pupil an ID is similar to the pupil physically appearing in court, standing up and introducing himself or herself with the master's name. You can't do that. You still have to introduce yourself using your own name. So that is the function of the ID. With regards to the point, Puan Hanum, that you mentioned, it's easy enough to delete, edit an ID. So once a pupil leaves a firm, you can delete the ID, you can remove the ID. It's similarly, now, previously when they first introduced the kiosk, the QMS management system, you still had to key in your particulars. And if let's say, a few months after that, you change firms. So you would still go back to the QMS system physically and you just update your new firm details. I think that's just the analogy there. So yes, correct. I don't think it's too big of an issue. I think it's fine. Yeah. Because we still receive some complaints from lawyers where they forgot to deactivate their ID when they change to another firm.
So kami masih terima. So bila perkara ini Okay, berlaku, I understand. I so understand. that's why I came up with this point lah. Okay, so if you're having an issue where your ID is locked or your identification is locked, then yes, you need to contact the administrator of the previous firm and tell him Correct. or her, just delete or edit the ID. It may Correct. be a situation where they are dealing with many other things and they are not thinking Yes. of you. Yes, Maybe just correct. make a phone call, write a letter, write an Correct. email. If Yes. that still does not sort out your issue and it's still an issue, then depending on which state you are in, let your civil court liaison committee know that there is such an issue, and let us then liaise with bar council to then see, is this now a disciplinary matter or whatnot? Because if they are purposefully not deleting your ID due to any reason, maybe you're a partner, there's a partnership dispute, that's a whole different kettle of fish. So maybe it needs to be dealt with in a different forum. But otherwise, yeah, it's just an issue of deleting and editing. Yeah. Okay. I would like to add one more thing to all of you here. Di pihak mahkamah, apabila kami mengharapkan yang appear depan kami semasa e-review adalah mereka yang mempunyai locus jadi di pihak peguam juga saya percaya anda mahukan satu surety. Betul ke pegawai sahaja? Yes, please. Yang boleh mengendalikan e-review adalah pegawai sahaja Kalaulah tiba-tiba saya tak pasti, saya tak pasti. Mungkin anda tengok yang buat e-review tu adalah selain daripada pegawai saya harap pihak peguam boleh tolong salurkan maklumat tersebutlah kepada kami sebab tidak sepatutnya berlaku. Ini saya terpaksa highlight sebab baru-baru ni ada yang bertanya pada saya kerana dia cakap bukan pegawai yang mengendalikan. Jadi yang itu kami perlukan siasatan lanjutlah. So we have mutual respect. We have mutual trust. Saya mempercayai anda yang appear di hadapan saya semua ada lokus dan saya juga percaya peguam hendakkan kepastian yang mengendalikan e-review itu semua adalah yang sepatutnya lah pegawai, mungkin registrar, mungkin juga hakim itu sendiri. Ya, Puan Farah, setuju? Saya sebenarnya setuju. Berkenaan dengan isu lokus sangat-sangat kita titik beratkan lah sebab ialah identity kan. Personally, I can say that I have not received such a complaint yet. Puan Hanum, just to let you know, so far we've not received any such complaint. I received that complaint recently di satu lokasi. I already promised untuk tidak maklumkan siapa, but we already investigating the matter lah. Miss Lina, I can see one of the question here. When appoint counsel, how to assign ID to counsel? And who to assign? We dealt with this earlier. This is about when you have a firm of solicitors on record. Yeah. The administrator in that firm is then in charge of assigning or creating the ID. So when a firm of solicitors then appoints counsel, a third-party counsel from a different firm, the administrator in the firm of the solicitors on record, that administrator needs to then create an ID for the third-party counsel. Yes. I would like to add on some more about who to assign. It either can be you yourself can assign the case or your admin can assign the case to you. Let's say masa di awal-awal tu saya ingat saya boleh buat, so I assign the case to myself. But then maybe 2 or 3 days before the e-review, oh no, I can't make it, so I can reassign the case to somebody else. So I hope I am answering your question from L1393, and from Mr. Kevin, Ms. Lina has already answered. Must the admin of the firm be a lawyer? So you already answered the question, right? Is there any further question regarding e-review, Ms. Lina? No, I think as we've gone through it, I've been answering the questions, so I think that's good. I think I'm just looking, there don't seem to be questions coming up. I am also thinking back to the questions that I have been receiving previous
to this session, and I think we've also answered those questions. So that's good. If there's nothing further, then perhaps we can wind up today's session. I think Puan Farah also wants to get back to her e-reviews for today. It's already 4:15. Perhaps Puan Farah would like to say something to sum up the Last session, month? and then Yeah. Puan Farah, You're mute Puan muted. Farah. Thank you, Ms. Lina, for inviting us, because this is a great opportunity just to know what are the lawyers facing every day with e-review. Jadi from there, we hope that we can improve our e-review, especially our system. So especially during this time, COVID-19 ni, memang sangat apa ni, very timely lah for us to have an online session macam ni. Yes, and I hope that between the bar and judiciary, I hope that this session has been able to clear the air, any misconceptions, any confusion about e-review. I sincerely hope that, we have addressed your questions, and, we have given you clarity, we've given you clear answers. I'm just seeing one last question. Yes. To rephrase the concern whether the registrar will start e-review for multiple cases under him or herself on the same day for the same firm handling the said cases. If the cases have been set like that, how is it handled? Alright, Puan Farah, ada 3-4 case daripada satu firm yang sama. Am I right? Yeah. Okay. But it would be assigned to different lawyers. I think maybe the question means, is it assigned to one lawyer? So that means one lawyer from the same firm attending to 4 matters, 4 different e-reviews. 4 e-reviews. On the same day. On the same day. Yeah. Jangan risau, saya percaya registrar dia akan pergi kepada satu persatu kes itu. Betul. Okay, sebab dan arahan pun hanya spesifik kepada kes tersebut saja, because there are lawyers yang coming in, I mean they handle 4 matters in a day. Okay. The same party, let's say for banking especially, suing individuals for credit card, hire purchase. Credit card ke banking facilities lah, which is sebenarnya very straightforward. Okay. And there are lawyers yang bila kita bagi arahan dalam satu window, that particular lawyer rasa that arahan applies to the other 3 matters. I see. No, it should not be that should not be the case. So kita akan handle case tu satu persatu. Okay, so I think this question actually refers to a firm that has got many files. So maybe this firm could even have maybe up to 15 or 20 files a day, and all those matters are fixed for e-review. So I think maybe the question is, what is the SOP then? So that means would the registrar still go through each file? And maybe the lawyer is wondering, is there a shortcut to that? SOP-nya, okay, sepatutnya kita handle satu persatu, tapi it becomes impractical for us. Time consuming also if you have 20 files in a day, because you have also other e-review session to do. So unless you mention specifically in that for one case, does this instruction or direction applies to other cases, then we will issue out the directions. Okay, all right. And then I think towards the end, the registrar will then, I don't know, I hope I'm using the right terminology, copycat paste. Yeah, betul. Betul. The notes of proceedings from that one file onto maybe all the rest of the files. Yeah, betul. That is what we do. Yeah, provided ia berkenaan isu yang sama lah. Yes, kalau setiap kes itu mempunyai isu yang berbeza, so sama macam peguam, registrar juga perlu attend to the cases one by one. Yeah. Okay. And then highlight to us, okay, in this case the defendant has not been represented, but this case you can always highlight to us any slight differences. Okay. Yes, Understood. Okay. I guess it's all about communication, and it's all about cooperating with each other. Okay. Yes. All right. Very good. Puan Hanum, we've got a few minutes left. I'm going to give you the floor again just to wrap up. All right.
daripada saya, first of all, thank you again to Bar Council for this session. Saya rasa session pada petang ini sangat bermanfaat kepada kita semua. Dan sama ada kita suka atau tidak, eReview ini kita memang akan gunakan. Saya rasa mungkin akan lebih meluas lagi lepas ini sebab kalau tidak bukan kerana COVID-19 due to the pandemic kita memang perlu move forward. Okay, kita perlu ada satu platform untuk kita berubah. Jadi just to share with all of you, walaupun sekarang ni mungkin hanya sesetengah lokasi sahaja yang menggunakan sistem, but I believe some of you mungkin telah tahu kita akan perluaskan lagi penggunaan sistem ini ke lokasi-lokasi lain. Jadi sama ada suka atau tidak, anda tidak boleh lari daripada menggunakan sistem seperti mana yang digunakan di bandar-bandar besar. Jadi segala kesukaran, all the difficulties that you face now, basically sebenarnya ada penyelesaiannya. Especially the real time, the waiting game. You just have to change anda hanya perlu mengubah cara anda berfikir. Okay? Jadi di pihak mahkamah kami terbuka untuk menerima sebarang cadangan penambahbaikan, okay? Dan juga sekiranya terdapat sebarang bukanlah komplain, mungkin sebarang kecelaruan ataupun misunderstanding, baik boleh salurkan juga kepada kami untuk kita tengok dulu. Kadang-kala ada berlaku salah faham di antara registrar dan pegawai, registrar dan juga peguam. Jadi itu menyebabkan maklumat tidak jelas. Jadi saya percaya melalui session yang initiated by Bar Council, this is a very good platform, Miss Lina. I'm really thankful. Okay, mungkin kita boleh ada lagi lepas ni kalau ada lebih banyak lagi kekeliruan mungkin sebab lepas ni ada lebih banyak location yang akan gunakan eReview. So as I mentioned, don't panic kalau nama you tak appear ke apa, setiap perkara tu ada solution And we are looking forward on that. Thank you. I would just like to first of all thank the CR, the Chief Registrar, for consenting and giving permission for us to do this. It has been a very, very good session. I'm very grateful. Everyone has participated. Everyone has asked questions. I hope the answers have been helpful to everyone. If after today you still have got more questions, please feel free to send your questions to the KL Bar, to the Court Liaison Committee. We will also try our best to answer all your questions. All right, everyone, with that, I am going to end today's session. Thank you so much. Take care of yourselves. Stay safe during COVID. And thank you very much, everyone. Thank you, everyone. Bye-bye. Thank you. Thank you, Miss Have a Lina. good day. Have a nice day. Thank you, Miss Lina. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye.